pag-tweet nyo, pag-chat nyo, at syempre ang wall post nyo. Dito lang yan sa Ready, Tweet, Go! That's right! I-follow, i-like, at i-chat lang kami sa mga links na nakikita nyo dito sa iyong TV screen. Ito na ang mga teammates natin na nag-react live. Let's go to Len! Yeah, 0814. I love you, shoutout. I'm so addicted. Very couple talaga ang driver. Babay po yun, Kuya Rocky. From Jerome Vidal. Ang gaganda talaga ng mga Friendsters. Yes! Pero si Len Santos, ang pinakamaganda. At kung nag-enjoy kayo sa online bonding natin, I'm sure may enjoy din kayo dito. Join us in Christmas Kiligan with the Friendsters boys. Young JV, Nel, Benjamin, and Jacob! Jingle bell rock, jingle bell rock, oh yeah. Jingle bell rock, jingle bell rock, oh yeah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, and the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Yeah, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock, Jingle Bell Rock, oh yeah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the dusty air. What a right time, it's a right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock, Jingle Bell Rock, oh yeah. What's up, teammates? It's me, Chef Jacko, and ako magpapanggap ngayon na chef. At susubukan ko magluto for my family. Pag walang taping, what I usually do is work out or write songs. Pero madalas, tumutulong din ako dito sa bahay magluto. Madali lang naman yan since mahilig talaga ako mag-experiment with food. Minsan, pag uwi ko from work, nagugutom ako, kailangan mabilisan yung pagkain. Lahat ng leftovers, pinaghahalo-halo ko na lang. Para-paraan lang yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta, kaya niyong komenta at sumayaw, sasarap yung pagkain niyo. Ayan, natapos ko na rin yung lenggualet na pinagagawa ko dito. Sabihan nila ang secret ingredient to a man's heart is through his stomach. Pero malay nyo, gumana rin yun sa mga babae. Kaya mga teammates, ito ang secret ingredient ko. Ale, 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 ale. Mambino, ano ginagawa mo? Lol! Naloloko ka na ba? Hindi po, actually para sa inyo. Para sa inyo to lenggualet, ginawa ko. Looks good, looks good. Siyempre. Yummy. Yummy. Sarap. Sarap. Kaya kahit anong lutuin nyo, basta kandaan nyo. Hindi, magaling talaga Mambino ko. Alin ang mas sulit?